Okay. So today kita akan pergi kepada learning standard yang terakhir. I did not include this learning standard in the recording video sebab kalau kamu tengok kat sini, we have to design and conduct a mini project. Okay. So bila kita belajar pasal statistics, okay, statistics ni merangkumi everything in measures of dispersion lah. In Form 4, you have learned. In Form 5, you have learned also in Form 1. And then ada juga beberapa in lower form. Okay. So whatever it is towards this kind of statistical investigation. Okay. Alright, so learning standard yang terakhir for your Form 5, design and conduct a mini project, so just a mini one, involving statistical investigation based on measures of central tendency and measures of dispersion. So kamu ada dua. One is measures of central tendency, the other is measures of dispersion. So measures of central tendency yang kita belajar pasal mean, median, mode. Okay. And then measures of dispersion kita belajar pasal variance, cumulative frequencies, standard deviation, quartiles, percentiles. Itu measures of dispersion. Okay. So we guna dua benda ni based on these two things. And hence, kita interpret and communicate research findings. So, daripada dua tools ni, I would say tools, kita akan gunakan untuk buat conclusion. Okay. So, let's look macam mana layout project. Ini project ni, kamu kena ada report lah for it. Okay. This is an example in your textbook. Alright, it says here, the statistical data collected by the National Health and Morbidity Survey, NHMS, shows that more Malaysians are becoming obese with the rate of 1 in 2 adults suffering from overweight. So maksudnya 50%, 1 in 2 adults. So other surveys also found, so this is a different survey, that overweight and obesity among school pupils make up 30% of the population. Okay, so ni rate untuk the whole community, the whole population. This one is among school pupils. So 30% of the population from among school pupils ada obese. Okay, so obesity increases the chances of developing health problems such as diabetes, heart disease, and stroke. So this is actually, I would say, satu petikan from an article, findings yang orang dah buat sebelum ni. Statistical research that someone else has done, dan ni dia punya report. Okay. So your school has decided to launch Activate Your Life campaign with the aim to create awareness among pupils about obesity and motivate them to adopt healthy lifestyle. So your mathematics teacher wishes to display the health level of pupils on the school bulletin board according to their gender. So cikgu ni dia nak tengok kita punya obesity lah among school pupils dan bezakan ikut gender juga. Okay. So the title dia bagi kat sini, health level of pupils, mesti ada materials, what you gonna use. You kena ada measuring tape and weighing scale. Lebih kurang macam science punya lab report, lebih kurang lah. But lab report di kita ada banyak benda lagi lah. Okay, kemudian dalam report kamu perlu ada proceeding. Okay.
So procedure you kena layout what you will do. Okay, so each group here maksudnya ini saya punya report procedure untuk cikgu. So saya akan ada buat 5 group. Each group will investigate the health level of pupils based on their gender by using the body mass index. So I'm going to use BMI untuk menentukan obese ataupun tidak. So I'm going to divide my class into 5 groups where each group conducts survey to form 1, 2, 3, 4 and 5. And then fix the equal number of respondents according to gender from each form. Okay. So maksudnya respondents ni maksudnya orang yang kita ambil BMI tu. Okay. So fix equal number. Jadi kalau dalam form 1 tu saya nak ambil 20 orang lelaki. So 20 juga daripada gender female. So 40. Respondent saya akan ada total 40. So kalau form 2 ada 30 males, dia mesti ada 30 females juga. Okay. So kat sini dia sebenarnya nak kita buat mini project ni. So we can do it outside of our PDP session. So kalau kita ada kat sekolah, senang. You can just ambil je beberapa junior kamu. Kamu boleh buat benda ni. Okay, tapi since dia online, boleh juga kamu minta data tu daripada mereka. However, it's gonna take time lah untuk buat benda ni. Jadi, kita tak nak buat ni. Just nak tengok layout saja. Okay, kemudian nombor 2, each group is asked to prepare a project report. So, you guys are gonna do this project report. As part of the learning in the class, the report needs to cover the following aspects. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dan last sekali ada 6. Description. Okay. So first, kamu kena buat survey. So macam tadi kita buat BMI. So kena generate suitable questions lah. Dalam survey kamu kena ada questions. So since ni pasal obese dan ada kena mengena dengan gender. So kenalah ada gender first. Height, mass ni untuk kita calculate BMI. And the number of hours spent in sport activities supaya kita boleh bila waktu finding so I can relate kita punya BMI with our gender as well as activities done by the respondents. And then kalau tengok time frame for activities tu dia dah tetapkan within a week as part of the data collection process. So this survey ni can be anything juga. It can be observation. It does not need to be survey saja. Any tools for data collection. So kalau ingat data collection kita belajar dalam measures of central tendency I think in form 4. There is a few. Okay. So choose kat sini a collection method to obtain the data. Ni maksudnya lah. So kat sini dia start dengan apa tools dia and then kamu kena bagi tahu. Choose your respondents mesti randomly. Randomly, okay. Maksudnya jangan pilih kasih, jangan bias. Kamu ambil je orang-orang yang memang kaki sukan. Not randomly. Tak boleh lah. So your result nanti akan jadi bias. Ataupun kamu nak orang-orang yang height tertentu saja. Oh, cannot. So it must be random. Dalam your respondent mesti ada yang main sukan, ada yang tak main sukan. Ketinggian yang berbeza kerana tak semestinya manusia itu nampak gemuk ataupun nampak berisi. Dia punya BMI mesti overweight ataupun obese. Sometimes dalam family dia memang gitu. Okay. Tapi health wise dia sebenarnya healthy. Okay. Kemudian kita kena tentukan organisation method kita. So here datangnya kita punya graph.
Okay, so kita start dengan frequency table, whatever it is. So frequency table untuk kita daripada survey, kita punya data collection, raw materials, kita analyse, tukarkan dia kepada frequency table. Okay, so kalau kita punya data itu adalah group data. Okay, so dalam case ini form 5, kita deal with group data. Jadi saya kena tentukan appropriate class intervals. So ingat lagi, cara untuk tentukan class interval, kita ambil paling minimum, kita tambah dengan paling maksimum, and then divide dengan berapa banyak class interval kita nak. So tolong check balik macam mana kita nak tentukan appropriate class intervals. Okay. Kemudian daripada organisation kita, daripada frequency table, lukislah. So histogram and frequency polygon you can draw on the same graph. And then kita belajar juga pasal ogive. Okay. So we also learn about ogive. So ogive pun boleh dilukis. Okay. So kat sini you can draw 3 graphs. And then barulah kita masuk data analysis. So kita calculate suitable measures of central tendency. So here maksudnya kita belajar dulu waktu form 4, mode, median, mean. So bergantung, mode, median, mean bergantung kepada jenis data. Ada outlier atau tidak. Okay, data itu konsisten atau tidak. So which one yang kita rasa suitable? So kalau dia ada outlier, mungkin median suitable. Okay, kalau tak ada outlier, mean is suitable. Jadi kamu kena bagi tahu why you choose your central tendency. So daripada situ, you measure dispersion. Okay, so kat sini saya nak komen sikit. So bila kamu ada outliers, okay, so you decide from your outliers, we decided to take median. Okay, so bila take median, saya tak boleh nak buat measures of dispersion sebab measures of dispersion has to use mean. Kena buat mean. Okay, so here is what we do. Statistics people do adalah bila dia identify outliers dalam report dia, dia akan bagi tahu outliers tu. So dia bagi tahu median and then dia kena terangkan kenapa outliers tu boleh ada. Okay, just a short, a couple of sentences ke untuk terangkan kenapa outliers tu ada. Kemudian dia akan buat data yang baru di mana dia akan remove the outlier. Okay, contoh. Saya ada total 60 respondents. Okay, 60 respondents. And then daripada 60 respondents, saya identify 2 outliers. Okay, outliers ni maksudnya extreme values. Okay, so identify 2 extreme values and then saya bagi tahu. Sebab apa? Mungkin salah satunya adalah disebabkan pelajar ini ada health concern. Rupanya selepas kita selidik, dia ada masalah jin ke ataupun masalah kesihatan lain. So you have to tell. And then daripada situ you decided untuk dapatkan findings yang what we call as clean findings. So we remove the outliers and then based on the data without outliers, kita buat measures of dispersion. Okay, so kita remove kita punya extreme values supaya data kita cantik. Alright, so barulah you kira, bila data dah cantik, kita kira measures of dispersion. So kat sini kita ada variance, standard deviation, okay,
And then you boleh juga kaitkan dengan ogive. Okay, ogive quartile, interquartile range. Okay, so benda-benda tu. So daripada situ, kita calculate kat sini, dia ada jugalah, dia masukkan calculation of BMI. Bagi tahu formula. And then dibagi maklumat pasal BMI. Okay. So berbeza lelaki dan perempuan. Supaya bila ada findings nanti, senang orang nak tentukan daripada finding sebenarnya di bahagian mana kita punya kedudukan result population kita. Okay. So sebab tu dia kata kat sini, based on the BMI table and the data collected, ni ayat standard. So kita kena determine percentage. So kat sini dia guna percentage. So usually percentage works lah untuk tengok secara keseluruhan population. Okay, so population kita percentage underweight dengan obese tu berapa persen? Sebab kena ingat kita punya topik tadi untuk menentukan health pelajar. Okay, so kat sini dia gunakan underweight and obese. And then dia construct ogive based on that. Alright. So finally ni yang paling penting. Description and conclusion. So you interpret your findings. So kat sini ada lelaki dan perempuan. So daripada situ, interpret ni adalah you kena bagi tahu. Saya kira variance ataupun standard deviation dapat ni value. These values. Okay. And then I kira mean, I get this value. Okay. What does the value tell you? Mean dapat 70. Okay, what does it tell you? So maksudnya 70 among the girls, secara average students has 70 kilo. Tapi kita nak cakap pasal BMI, sorry. So BMI kita kena tengok kat sini lah. Secara normal probably you dapat BMI is 16. Mean saya 16. Okay, so secara mean ataupun average, it is normal among my respondents. Macam itulah. Kalau your mean dapat overweight ataupun obese, then you have to 10. Okay, kemudian standard deviation. Tinggi atau rendah? Jadi dia duduk kat mana? Jadi dispersion of that BMI, is it most of the population ataupun tidak? Okay, so maksudnya kemudian dah dapat tu, you suggest follow up actions. So ini ada, sebab kena ingat, when you do a statistical research, it is for you to decide what you have to do after it. Data yang kita dapat untuk membantu kita membuat keputusan selepas tu. So jadi you suggest follow up actions that need to be taken by the people who are underweight, overweight and obese. Sebab you will know these values. Okay. So you boleh cakap lah pasal bersukan for overweight and obese. Pasal jaga pemakanan. Okay. Underweight pula, what type of food you suggest. Tapi ni bukan main sesuka hati suggest. You must know your sources. Okay, kalau overweight ataupun obese, you have to cut down on dairy products ataupun fatty products. Apa maksud fatty products? So dairy products like milk, cheese. Okay, and then datangnya daripada mana ni kenyataan ni? Datang daripada this health report, daripada this journal and something. So you have to tell. Okay. So ni mini project. So this is not a big one. This is just a mini. Okay.
So finally, tolong write down your findings. Sepatutnya lah ni kat sekolah. Kena buat kat dalam cardboard dengan kita nak bagi tahu kepada seluruh pelajar MRSM. However, since kita tak boleh nak buat, so kita akan buat one other mini project. So this will be what you have to do. Okay, this is going to be your assessment. So here, you are required to investigate the population distribution of 3 countries from 1990 to 2019. So kita nak tengok populasi dalam 3 negara daripada tahun 1990 hingga 2019. So population data ni kamu tak perlu nak buat survey ke apa. Kamu boleh dapatkan daripada link ni ataupun QR code. Okay, ni. Bila kamu buat ni, kamu akan dapat macam ni lah. Dia akan bagi kamu satu Excel. Okay, an Excel. Ni Excel ni. Okay, dia akan tulis kat sini population 0000. Ni maksudnya, guys, maksudnya kat sini adalah, kamu tengok kat sini dia ada banyak kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kosong. So kalau saya letak 6 kosong, so this represent millions. Okay, so maksudnya pada tahun 1990, Malaysia mempunyai populasi 18 juta. Indonesia 181.4 juta, millions. Singapore 3 millions only. You know why kan? Sebab Singapore dia punya negara kecil je. The second largest is Malaysia. The largest one should be Indonesia. Okay, so ni kamu tengok ni. Dia punya rate. Makin naik, makin naik, makin naik. Okay. So from 1 year to 1 year ada increase in Malaysia. Ada penambahan populasi 500,000. Okay. And then dia naik 0.5, 0.5. Ni naik 0.6. Okay. 2.7. Kenapa dia naik sikit sangat? Apa-apa pun dia akan naik lah. If you see the data. Okay. So you dapat data ni. I want you to do a report lah. Like just now kita terangkan. Okay. So then organize the data in frequency table using appropriate class interval. Okay. Jangan kecil sangat class interval kamu. Bilangan class interval jangan letak 3 pula. Letaklah macam 6 ke. Supaya bila kamu lukis ogive, tak adalah ciput kecil je ogive kamu. Okay. Buatkan standard. Mungkin 6 class interval. Okay. And then you have to construct a suitable data representation to see the data distribution. So kat sini maksudnya your graphs lah. And then for the data of each country, obtain the values of the measures of central tendency and the measures of dispersion. And then by using the value of suitable measures, compare the populations in these 3 countries from the aspect of total population and population dispersion. Okay. So kena ingat ada perkataan dispersion. So meaning maksudnya dia mesti refer kepada standard deviation. Tinggi atau rendah. Kena compare dalam 3 negara. And then you make a conclusion for the population distribution. And then relatekan dengan population density in each country. Okay, tolong Google apa maksudnya population density ni. Dia refer kepada apa aspek lagi. Okay. So that is one mini project for you to do. Dan data itu nak dapat senang je.
Kalau susah nanti saya uploadkan data itu di dalam Telegram. Okay, but it is an Excel. Okay, so that is the end patutnya. So kita buat a bit of a summary. Okay. So kita mulakan dengan kita punya topik with a representation of data. Kita tentukan pasal class interval dulu sebenarnya ni before this. Ada pasal class interval, the new terms in measures of dispersion for group data. Kita terangkan pasal boundaries, pasal limits. Okay, and then mainly at the end it is for us to draw ataupun construct graphs and also box plot. Okay, so you should know this. X-axis untuk histogram and frequency polygon, kita guna boundaries. Ogive pun sama. Okay, and then kita pergi kepada measures of dispersion, mana kita tentukan range. What are quartiles? Okay, apakah itu percentiles, interquartile range, and then finally kita calculate variance and also standard deviation. And then kita teruskan lagi sebenarnya macam mana kita interpret our measures of dispersion bila melibatkan dua ataupun lebih set of data. Kita belajar benda tu. Okay. So, for today, itu saja. So, hopefully it is useful for you guys. Okay.